Masala king kakatamang ebanghelyo ngini, ing pepakit ng concern ni nga pong Ginoo karing tao at suwara pa na with expression ketang amano na nga na makanyan panakit na karing dakal a tao kay lunusa na la uling maliligalig la at terabalo ing daptan la antila mo waring tupang alang pastol. Then, at suking harapan nga pong ginudenda ka latao at suwara pa na alalang nanumang karakter. Buli na sabihan, tuki-tuki lamo king agos ning opinyon. O alwalo ang udyok na rin alawang tao. Tuki-tuki king agos. Numodal na muntala ka rin. So, they can't even stand on their own. So, mangailangan kang meto nga prankster sa mabi, for instance, sunog. King kalwangan sa meto nga movie house, sigurado, at tinang pandemonium, at tinang stampede. Wala mo makanita, nung nano itang agos, yung tukyanda. So therefore, masala, king ginutang Yeso Kristo, ing pamangailangang manimuna. Masala, ing kailangan ating manimuna karening kawan. They're like sheep without a shepherd. May ngari lang tupang alang pastol. So, ating vacancy, kailangan leaders. Karinya lulubitang ideya ng pamanungkulan at pamanimuna in a form of shepherding. Ing meto nga leader king nga pong Ginoo lalarawan ang timong meto nga pastol like a shepherd. At ining shepherd, it describes the shepherd nung nanoy tang mission na. Mission na ing pakayap ya kareng masakit physically or spiritually. Or pakabiyaya na laring mete. Buli na sabihan naman literal na makanita, pero mamaya pag-asa. Ang kareng malilili, kareng magugulo. Magugulo pamisip. Ito ang mawawalang pag-asa. Pag-asa. Makanyan mo rin para maglinis, kareng ketungin, kareng ating lepra. Buli na sabihan, pupuntalan la dening lilele na ning lipunan. These are actually symbols. It's literal but in a way figurative in the same time. Ano ka rin din kasing ating ketong, they represent those who are alienated and isolated by the society. Detang lilelena, we call them the margins. The margins of the society. And of course, yung misyon na ni meto nga leader, meto nga shepherd, panabi ng demonyo. At itang pamanabing demonyo, it defines the role of a prophet. A role of a prophet. Antimong meto nga konsyensya. Itang meto nga propeta, yapin itang taong pwede yang manalakaran at magsalita laban king karokan. King karokan na manira karing alualawang struktura ng lipunan. Ning bale, ning pamilya, ning struktura ng lipunan, pati na rin kayong pisamban. At pawanyan mo rin ang personal tamong biye. So that's a prophet. A prophet. In addition, kareng shepherds, paganakanan ni nga pong ginukay katamo, ing shepherd, kailangan, ing intention na is to serve. To serve. Ang tinamos namin ni nga pong Ginoo, without cost, you have received. Without cost, you are to give. Alang bayad, tinggap mo yan. Alang bayad mo naman, ipagkalo. And this is precisely, mekad o ining kingutak ng San Agustin. San Agustin ng Hippo. Inyang dininanin dita ko komentary, ining without cost, you have received. And without cost, you are to give. Nga na po sa St. Augustine's commentary,
Adwala ka nung klase ding leaders. Ding mani muna. Number 1, detang interesado king kawan, the flock. Ding pastol, ding tupa mismo. At detang alwa naman, interesado la ketang balahibo the rening tupa. The fleece, the rening tupa. Number ko sabihan, panakitan. It's a viewpoint actually. May itong kan leader na kakakit. May itong itang buri mo lang sayuan at buri mo lang gabayan ding tao. Kadwa, panakitan na rin eh. Pwede may ngakit ito in another angle. Anyasat balutamo that a genuine leader, of course, obviously, balutamo itang impuso na, at suya ki interest, daring kayang kawan, his flock. At alawa kitang balahibo na rin kawan. Alawa kitang akwana. We have to remind ourselves of this. No? You are a leader not to enrich yourself, but you are a leader because you need to serve these people and to lead these people. Sabi ko, they're like sheep without a shepherd. Mo sa samantalanan na pwede mo lang panakitan dining tao. Di ba? Makanya ni malalyari yan Ang nga borida, dakal kalulo, uli nga gamit do rin kalulo, pangarasan ng election. Anya siguro, itari labi na lang ko rin pakakalulo. Kasi, nung ala ng kalulo, ala na lang nga padurot ka rin pera da. Ikaw po? So, it's the same. Anya ita siguro mamasenso because of this. Darakal. Ting kalulo, and that is an advantage during election. Lalo na, kaya katamo. Gusto ko ba? Atin tang panakitan, the more poor, the chances of winning. The more chances of winning. Wow, basta tingkang pera. Makanyan, gamitan mo la. Ito po yung metong realidad na dapat tamong lalawin ting metong leader. Nano nga kakit na karing tao at suking arap na. Panakitan o kailangan dang soyuan o i-lead. Now, what kind of a leader are you? That's the point. So, they are like sheep without a shepherd. Anya sa makanyan mo rin, in gospel tamong yun inala mo tutukuyan o sasabihan din tungkol ka rin church leaders. Uling totong malwala sa king palutan mangailangan laborer. Laborer. And, a laborer can be referred to any person, especially when it comes to the church. Pwedeng yapin yung kaya kang pengari, pwede yung maging guardian, yung politician, yung manager, or superior. Sana, imbiyata mo timong leaders. We proclaim that the kingdom is at hand. Huling kapamilatan mo, panandaman dering tao, inggamat na ningapong Ginoo. Ang timong tune, pastol. Of course, our model would always be the Good Shepherd. And there's only one Good Shepherd, and that is our Lord Jesus Christ. Kumbaga, makibaw tamo mo kaya. Yan mo talaging maya papastol. Yan mong peka model tamo. Karas king pamanimuno, karing kawan, apig kalub na ningapong Ginoo. Kaya katamo. The laborers, the harvest is plenty, but the laborers are few. Sana po makibat tamo naman kini panagkat na ningapong Ginoo na manigobra, king malwalas, at malawak na pang pisamban na mangailangan talapagobra at manungkulan mo naman at the same time.